ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हर थर्सडे हर हफ्ते की तरह 7 बजे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਡਾਕਟਰ ਇਫਤਿਕਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹਰਬਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਆइए ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਫਤਿਕਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏजेस ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਲੌਕ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ 99% ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 70% 60% ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 35 years ਆਈ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 99% ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਰਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਜਿੰਜਰ, ਗਾਰਲਿਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਹਾਰਟ ਸੁਪਰ ਫੂਡ। ਔਰ ਇਹ 1 ਚਮਚਾ ਸੁਬਾਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਲੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ 40 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1 ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਬਾਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜੋ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੁਆਰੇ ਜੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟਰੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੂਜਾ ਪਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੈਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਾਰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਜੰਮਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਲੋਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕੋਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਚ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਹਾਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਜ ਤੇ ਆਫਟਰ 40 ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਕਸਟਰਾ ਫॉर योर ਹੈਲਥ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਟੀਨੇਜਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਫੈਟੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਵਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ 35 40 ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੋਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਬਲੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਮਕ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਮਕ 'ਚ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਮਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ, ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀ 3 ਮੰਥਸ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। That's a very nice example actually ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ this is something that everybody, every woman, actually guys too can relate to this, is acne. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਸਟਿਕ ਐਕਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਨੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਕਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਨੇਜਰ ਦੀ ਐਕਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਐਕਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਾਫੀ ਰੈਟਨੋਲ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। What do you have in homeopathy? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਕਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਓ, ਰੈਟਿਨੋ ਕਰੀਮ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਫ tetracycline or something like that, but that is just temporary। ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਨੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਨੀ ਜੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਂ ਰੈਟੀਨੋਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੀਟੌਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ फाइंड आउट किया जाता है वजह की है और फिर ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਅਗਰ ਐਕਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਐਕਨੀ ਸਾਨ ਹੈ, डायबिटिक है डायबिटिक फार्मूला है, जॉइंट फार्मूला है, तो सारिया चीज़ां तुसी खुद वैबसाइट ते जाके ऑर्डर करके मंगा सकते हो। अगर तुहानू कोई कंसल्टेशन भी करनी है तो ओवर द फोन हो जाती है, और तुहानू बाय मेल असीं भेज सकते हैं, तुसी आके पिक भी कर सकते हो। साडा जैक्सनाइट भी ऑफिस है, रिचमंड हिल भी 101 एवेन्यू 112 स्ट्रीट ते है, और जिहड़ा कि और बाय फोन, और स्पैशली कोविड तो बाद तो 99% सारा फोन ते है, क्योंकि तुहानू कोई अगर तुसी देखना भी कि डॉक्टर साहब मिलना तुहाडे, मैं कहा तुसीं ठीक हो के मिलना, यू नो अक्सर होंदा है ना प्रॉब्लम होंदा है, अगर तुसीं ठीक हो जाओ पहले दवाइयां मंगा लो बाय मेल एंड देन यू कम व्हेन यू गेट बैक। कभी कभी सैटिस्फैक्शन मिल जाती हैगी कि गलबात करके डॉक्टर के नाल मतलब कि फिर तसल्ली हो जाती कि हाँ भी सही चीज़ां मिल रही है, राइट। वो फेस टाइम भी हो जाता, सारा कुछ आज के सामने है, व्हाट्सएप दे होते हैं, सारा कुछ, नथिंग जस्ट फोन पिक करना है तुसी, दैट्स ऑल, जिथे भी हो किसी दुनिया दे कोने ते हो। ऑलराइट, तो चौधरी इस ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ। This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. सुहाग ज्यूलर्स पंजाबियां दा अपना ज्यूलरी स्टोर, ब्याह शादी ते होर मौकिਆਂ ਲਈ लेटेस्ट डिजाइन दे गहने वाजिब कीमत ते खरीदण दे ਲਈ सुहाग ज्यूलर्स, ओक्ट्री रोड, इजलैंड, न्यू जर्सी। कॉल सुरिंदर और अनु 7322831200 और 7322833600। सुहागना दा मन पाउंदा स्टोर सुहाग ज्यूलर्स, ओक्ट्री रोड ते। फर्नीचर लैंड ते आके तुसी भी यही कहोगे, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। फर्नीचर दे ऐने सोने सोने डिजाइन्स, कलर ते वैरायटी देख के definitely you will find inspiration for your home। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ $75 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਓਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 72 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। फर्नीचर लैंड, इंस्पिरेशनल फॉर योर होम। अपने कर्जे चो 60% तक माफ करवाओ, परेशानी का कारण कलेक्शन कॉल्स बंद करवाओ। Ready to spice up your business portfolio? Indian Restaurant for lease and sale in prime location. Active in business A grade. Excellent opportunity for self-motivated cook, managing experienced person. South Richmond Hills, Queens, New York. Contact for more information. My name is Attorney Anuj Sharma from a Sharma Law Firm, where your success is our only measure. चाहे वो asylum होवे, cancellation removal होवे, deportation defense होवे, U visa होवे, और corporate immigration, H1, L1, foreign green card, or investor visa. We specialize in all parts of immigration law. So this is your one-stop shop for your all immigration needs. This is a law firm by the community for the community.
Castle, best indoor and outdoor wedding venue in Long Island. Over 30 years of experience in hosting successful weddings. An exclusive and luxurious wedding setting. Award-winning wedding hall venue and cuisine. Sand Castle, following tradition. 505 Franklin Avenue, Franklin Square, New York. Call 516-354-7263. Mention Just TV when booking for a free Rolls-Royce ride. This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. Welcome back to Just Live on Just Punjabi with Dr. Iftikhar Chaudhary right here on the show. In other two locations ne, one in Jackson Height, one in Richmond Hill ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ Dr. Chaudhary, welcome back to the show after the break. After the break, Dr. Chaudhary, why don't we talk about diabetes? Okay. Okay. Diabetes एक ऐसी चीज़ है कि that pre-diabetic भी होंगे हैं and there are some people who have diabetes actually they have been diagnosed with. In homeopathy, what would you recommend and prevent? How to prevent diabetes? Okay, for diabetes in the start, it says pre-diabetic, you know. Okay. Usually if you go to the doctor and they check your A1C and they say pre-diabetic and you just take care of the food and don't eat any sweets and they're not going to recommend you any medicine this point. Okay. But that is the right time in homeopathic and herbal medicine, that super diabetic formula, we do have it. So that I recommend, you know. And if you take those pills 3 times a day for 3 months and then check your A1C again, so that would be very beneficial for people who have pre-diabetic, you know. Okay. And they probably don't have to, you know, take the doctor's medication. Okay. And then people who has already diabetes and then they can take also the super diabetic formula and then eventually slowly they can take off their allopathic medicine. Okay. And then insulin people, that they take insulin and for them is a homeopathic Diabesan formula. They can start taking that along with their insulin and then slowly they can taper off. Okay. And for diabetes people, they should not eat anything sweet. Even they take a lot of fruits, you know. But if you eat fruits, then your sugar will go up and then again you need more medications. Okay. Either allopathic or homeopathic, you know. So if you can control your diet and this way your sugar will be in control and you're more, okay. And the other thing is like for people who have diabetes, they get problem in the kidneys, their liver, their circulatory problem, their nervous system. So for those kind of problems, we do have homeopathic herbal medicine that's good for kidneys, good for nerves, good for circulation. So they should start taking that one rather than waiting and then control your food. Don't eat it late night and cut down the calories and drink a lot of water and exercise. Of course, everybody knows, but they should do it, you know, rather than whatever you can, like walk that. around the house or whatever you can. That's right. Because if you have diabetes, your circulation system is get affected, and especially man, woman, both, you know, their energy level goes low, their sexual weakness get problem with this, you know. If your circulation, because blood circulation is the most important, you know, system in the body, that every organ needs circulation, blood circulation, and if that is affected, then the organ cannot perform. Even legs, you know, even the brain, you know, if your circulation is not there, then your memory, your all, you know, anything depends on blood circulation. So if you take care of that, get, you know, control your food also and exercise
And this way you can, even diabetes patient, they'll be totally get better with this super diabetic formula. Super diabetic formula. Yes. So just remember that super diabetic formula. Also, Dr. Chaudhary, I know it's a flu season right now. People do get flu sometimes. People do get cold. There is still corona out there. So sometimes we don't know what do we have, what we don't have. And then we go to the doctors, we get antibiotics to get better. And we all know that, and this is not something new. It's been happening for a very long time. What happened to those people, as an adult, when they have issue with their tonsils? When they're little kids, the doctor given options to, yes, we can do the tonsillectomy. We can take the tonsils out. And its recovery is not that bad because it's kids. But what happened to an adult when they have the same issue with their tonsils, but doctors sometimes they say we can, but we don't recommend, but we can do the tonsillectomy, but the recovery is really, really, it takes long and it's really painful. What would you say about that in homeopathy? How can you treat them? See, tonsil problem is because of the inflammation and your low immune system. Okay. And taking the organ out is not a solution, Okay. Until unless it's very, very serious or some cancer or anything like this kind of thing, then you remove the body organ. But simply like tonsillitis is just like inflammation and your immune system is low. In homeopathic herbal medicine is very, very effective treatment for this. And you don't have to go for surgery, and especially children, adult, anybody. Because your immune system, homeopathic is based on like what homeopathic medicine does. It builds up your immune system. Immune system is very important of the body. You can get any, if your immune system is good, you don't get any infection. Right. And so if immune system is good, your throat, your tonsillitis, your sinusitis, ear infections, and urinary infections, all this happen. And it's because of the lifestyle and not drinking enough water also, people get urinary infection also. But, and constipation, this is the number one thing. If you see your patient, if they have tonsillitis, especially children, and the smell is very bad in the throat also. And this because of all the toxins staying in the body, they're not going to bathroom every day. They're not eating fruits, vegetables, and drink water. So that's why the problem is too. So for those, they need detoxification program for immune system, for tonsil problems. There's a tonsil formula also that helps, and then herbal mouthwash, and all these things that you can take it and a person get better. You don't have to. How long does it take, Dr. Chaudhary, for, I know it's person to person, but how long would you say, like in your professional life, like how long so far you have seen patients? See, it depends person to person also. If something you just get in few weeks, and then if you start the homeopathic medicine, it will help you fast. But it's been for years and years you have problem, then it's going to take some time though, but definitely it will be helpful for you. You don't have to take antibiotics, and and then you don't have to have surgery. And especially ear, nose, throat problem, that area is very delicate. And if you have inflammation in the body, and those inflammation shows up there, in your nose, your throat, your ears, and this is just, you don't have to remove them out, you have to take care of it. Rather than taking antibiotics, and frequently when you get infections, you get antibiotics. Antibiotics is okay for infection, but why is happening all the time? That's the problem. So if you take care of your health, homeopathic herbal medicine is more prevention. You take it, you go to the doctor for checkups, everything, but you should take homeopathic herbal medicine, and you don't have to come. You just call our office or pick up the medicine from there. All the medicine's name is there: tonsil, detox, immunoforte, so it's easier all for people those to things. I just put the names of the, on the formulation, rather than very difficult name and formulations. It's very simple, immunoforte, tonsillates, throat formula, those kind of things. Why don't we talk about headaches? I know a lot of people do get headaches. I think we all go through once in a lifetime to get really bad headaches. Sometimes people get migraines. Sometimes people go extreme.
to get the relief, they do something extreme, like to get the steroids injection in their heads and all that. Right. So what do you have in homeopathy? First of all, how can we prevent it? That's very important. I think every question should say, how can we prevent it, and what homeopathy offers? Again, a headache is a sign of something, you know. Okay. Any pain is a sign of something. Okay. So headache, there's so many reasons for that. Especially migraine headache, your blood circulation is not good enough in the brain. So that's the problem. Plus stress, you know, not sleeping well. Right. And then if you have a digestion troubles also, that cause also constipation, all these things. So we have a things for, you know, why you getting headache, so we take care of that. So especially for migraine headache, they have severe headaches and they get like steroids and all those painkiller all the time. So for homeopathic herbal medicine, we have very good formula. It's called migraine headache formula. Okay. It's a mixture of different medicines, plus something for inflammation that will take care of it. Again, the detox program is very important for everybody. Okay. And then if you have the stress, can sleep well, and for that we take care of also. Okay. And women especially, you know, they are so busy at home, working all the time, not eating on time. Right. That's the problem. And if your sugar goes low, you start the headache. Okay. And headache, and people take painkiller for headache. No, it's not good, because painkiller is not a solution. You should eat on time. Painkiller has become such a easy and pop the pill and just that's it, and relief in 20 minutes or so. Right. But you're right, you're not supposed to do that. That's the solution. Yes. You know, the quick fix is not like if for example, if you have breakfast, right, and usually people don't have even breakfast, they just run to the work or school, and then over there they feel they are so busy, they are feeling hungry but no time. Right. So then, you know, headache starts. Okay. It's very common, you know, Okay. this modern lifestyle. Right. So they should eat properly, and rather than and then if they have some stress issue, and if they didn't sleep last night, social media, phone all the time. As we talked about it, Dr. Chaudhary, every Yeah. single time we come here on the show, Dr. Chaudhary always say one or the other thing, you know, we should not do it. And I then go home and then I'll check it. I was like, okay, we're not supposed to do this, we're not supposed to do that. Drink water, eat apple. Yes, in the morning, you know, yes. Social media away. Phone should not be taken to the bedroom. Right. Please Right. do that. And What don't give happens to if the- there's an emergency? you can come out from where you put on the charger, like in the kitchen or somewhere Right, like no, I that. understand, Yeah, right. so because a lot of teenagers, a lot of young people, like even, you know, all kind of people are getting this problem because of the social media. Their eyes have problem, their, you know, fingers get arthritis and too much pain in the fingers. They all the time they're just typing. And then, you know, especially children also just have a limited time, you know, not all the time, and especially sleeping time. You should not use the social media. Yeah. We'll keep in practice so we can deliver that in an actual manner. Thank you so much, Dr. Chaudhary, for being here with us. We'll see you next time with more new topics. Thank you so much for everyone who tuned in today. Dr. Chaudhary have 2 locations in New York, one in Richmond Hill and one in Jackson Heights. अगर तुसी उन्हां दे कोल जाके गल करना चाहते, you can go there, you can call them, whatever it's convenient for you to contact him, you can do that. The number is there at the bottom of the screen. We'll see you all here next week, next Thursday, same time at 7 p.m. Eastern Time. Thank you so much for joining us. Till then, take care and Sat Shri Akal. This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. For orders and details,